20-something couple ties the knot in Nakuru. Hata kuna wagonjwa wengi sasa wengi unipigia. Kama na shida sasa shango nini wananipigia simu. And any kind of doctor, please. Kenyan herbalists making money while doctors are away. Many thanks for joining us tonight. My name is Sharon Momanyi. Our sign language interpreter is William Silla. Welcome to the program. Now, my hands are clean and I have no reason to instigate the killing of any politician. Those were the words of Tiati MP Asman Kamama after speculation started flying around following the shocking killing of two politicians in Marigat last night. A member of the Baringo County Assembly and a parliamentary aspirant was shot and killed at point-blank range in a nightclub, causing tension in Baringo County. Victor Ogale will have that report for us in just a bit. Now, the following story may be uncomfortable if you have children around you right now, but it is a story painfully told through the eyes of those who have lived on the fast lane of quick money, nightlife, and fast-spreading HIV at Kenya's border with Uganda in Busia County. It is a story of a man forgiven by his wife after a randy lifestyle left him HIV positive, and another man who loves other men, Dr. Mercy Korir takes us across Busia border and back. Aswa hapa mimi wakati nilikubali hii boma hakuna mtu alikuwa anakanyaga, hata brother zangu walikuwa wanakanyaga. Wakipita hapo kwa barabara kama amekunywa ile kitu yao kali, wanasema huyu hata nini siku 7 hazitaisha kama hatujazika. Mtoto amezaliwa ni kijana, wa expect huyo kijana kulingana na mavazi yangu hii, si mimi ni kijana nafaa niwe, lakini hawawezi wakajua kwamba huyu mtoto ako na mwelekeo wa mapenzi kitofauti. Busia County, at one end of Kenya's transport corridor, is home to these two men whose stories, though different, converge and paint a picture of what HIV and AIDS is in the country. Kuna siku nilienda hospitali. Nilikuwa na boyfriend, then condom ikapasuka. Sasa nilienda hosi na kesi ya condom burst. Naona. But one of the health providers ananijua. Na ilikuwa Saturday. Nilienda asubuhi saa 2, lakini kufika saa 8 nilikuwa bado sijahudumiwa. Meet Wekesa, not his real name. He represents a community identified as a key population in the fight against HIV and AIDS in Kenya, the gay community, as he waited for medical service. Ameshaita wenzake, like 100 people wamekuja hapo. Mtu amekujanga, mwingine ametafuta kalamu yenye hakuna, mwingine amekuja ametafuta karatasi yenye hakuna. Hasa inakuwa ameenda amesignal. Hasa wakikuja mtu anakuja papa anatafuta hii ili ya kukuona. Wekesa is a man whose experiences leave him with bittersweet memories of encounters with healthcare workers. Juzi kulikuwa na mmoja wetu amekuwa na STI in the other Funyula, Samia sub-county. So akaenda kwa daktari akamwambia, kwa nasa akamwambia yeye ni fulani na amepata hii STI ako nayo. So ilikuwa aseme the partner. Unaona? Akasema the partner. Ikakuwa sasa ni kumuombea kwanza. He estimates that there are about 200 men who have sex with men at the Busia border. Kwa hao 200 utapata kama 98 wako na virusi. Unajua shida ni kwamba ama ukweli kuna LGBTI wako mpaka kwa zile ndoa. Nilijua hali yangu mwaka 2002. Kati nilipimwa nikapatikana niko na virusi. John's story is different. He has been living the last 15 years positively, both in his HIV status and general outlook in life. Naye mke wangu nilipompeleka akapimwa akapatikana ana virusi. Akaambiwa ngojee kwa miezi 3.
shauri kwamba tunapofanya ngono tumie nini? Kondom. Nilikubali. Yeye alikuwa mgumu kidogo, lakini alikuja akakubali kwa sababu alikuwa akisema tangu azaliwe hajawahi tumia kondom. Since then, John has been diligent. Tokea mwaka 2003 tumetumia kondom mpaka dakika hii. Umuhimu wa kutumia kondom kwa kuzuia kuambukishana virusi. Ama kama wewe unaishi na virusi na mwingine ana virusi, kuzuia kuongezeana virusi. Umuhimu wa kutumia kondom ni kuzuia ugonjwa wa zinaa. Umuhimu wa kutumia kondom ni kupata mimba ambao hujatarajia. In fact, he has been teaching others on condom use. Kishaona iko sawa, expiry date iko sawa, unaifinya. Uone kwamba kuna pressure ndani. Ukiona iko na pressure namna hii, unajua hiyo iko sawa. Ukiona haina pressure, hiyo unajua imeharibika. Kisha maliza namna hiyo, utakata kapisi kamoja. Ukitaka kuitumia, utaangalia kuna mahali imewekwa kama makasi hivi. Utairarua. John's story dates back to a time when his work was crossing from one border to the next. Taka mke. Hizi virusi naona kwa sababu nimefanya kazi Nairobi miaka 18. Na kwa hiyo miaka 18 nikuja nikafanya kazi kama loaders. Kwa tukitoka hapo na Mwarabu na Lagari kwenda mpaka Mombasa, kwenda mpaka Tanzania. Kwa hizo nyarakati unajua ukiwa kwale, kwa hiyo msafara ukienda kulala utapata mwenzako. Mtaelewana. Wakati hiyo hata mambo ya kondom ilikuwa haijaenea sana. Ilikuwa tu ni sure, imeandikwa tu mahali sure, na ukienda kununua tena iko very expensive. Sasa watu wengine tulikuwa hatuangalie vitu kama hizo. Many truck drivers, after kilometers from one border to the next, as you can see here, rest, and this becomes a high prevalence zone for HIV and AIDS because as they rest in the nighttime, then it's high time for any other sexual activity. Sometimes kuna kazi unaenda, labda unaenda mbali, unaweza enda maybe mwezi mmoja, hata wanaenda hata mwezi mbili. Wa Kenya, that means sababu ninasikianga vile madereva wenzangu wanasemanga. In Kenya, a lot of people wanatumia condoms, lakini in Uganda they don't care. Visa vya maambukizi viko juu kwa sababu tuko katika area ya mpakani. Kwa hivyo kuna watu wengi wameweza kutangamana na watu kutoka nchi ya Uganda. Ukimwi unachangiwa na nchi yetu ya jirani sana. Wanapoenda kule huko Nalongo ama kule Sofia na Uganda kwa ujumla, inasababisha ukimwi kuingia katika sehemu yetu ya Kenya. Poverty has been cited as a major driver in the spread of HIV at the border. In their attempt to sell fruits and vegetables, young girls and women's bodies are not spared from the sale either. Wanawake katika kuanzia miaka 15 hadi 24 ambapo tunaita vulnerable women and girls, ambapo wako katika hatari sana ya kuambukizwa. Tuko na 4,500 trucker drivers ambao wanapita hapa, na wanaweza kuwa kama trucker drivers 1,005 ambao sasa wamefanya nini, wameadhirika. These different organizations and government agencies, including the National AIDS Control Council, have put in extra efforts like having clinics at these border points to test drivers and continue some on their antiretroviral therapies while still in transit. Umepata mteja anatoka Kampala, anaenda Mombasa. Leo hii amekupatia STI ama amekupatia gonorrhea whatever, ndio umeenda hosi. Watataka uende ulete huyo mteja. Surely. Mtu ameenda Kongo, amepita hapa ameenda Kongo. Utamfuata Kongo uende umrudishe. In Busia County, the HIV prevalence is 6.7%. Yes, and that is 1.1% above the national prevalence. This county records quite a large number of what we call these populations, key populations. We have many, we'd call them sex workers, both male and female.
The open border policy has significantly improved cross-border economic activities, but on the other hand, stakeholders in the health sector are wary that control of the spread of HIV could get out of hand. As truckers prepare to rest on the Kenyan side of the border or proceed to the Ugandan side of the border, then the nighttime ushers in another set of activities that have contributed significantly to the prevalence of HIV and AIDS in Busia County. Dr. Mercy Korir, KTN News, from the county of Busia. Dr. Mercy Korir there with that story on Busia's red line, which forms the basis of our Saturday night poll, asking you, do you think that your marriage would survive if one spouse brought in disease after being unfaithful? We shall be taking your views as we continue with this bulletin. Now back to our top story tonight. My hands are clean and I have no reason to instigate the killing of any politician. Those were the words of Tiati MP Asman Kamama after speculation started flying around following the shocking killing of two politicians in Marigat last night. A member of the Baringo County Assembly and a parliamentary aspirant was shot and killed at point-blank range in a nightclub, causing tension in Baringo County. Victor Ogale reports. The attack on the duo took place at around 12:30 a.m. at the Junction Bar restaurant. Pepe Simon Kitambo was seeking to unseat Asman Kamama in Tiati constituency, while Cheritei Kibet was the member of County Assembly for Loya Marak Ward in Tiati constituency. According to an employee of this club who sought anonymity, the attackers were in two groups. Two men sat under this tree taking wine as from 10 p.m. and were seen making calls oftenly, probably communicating with the gunman. Nilisikia tu, niliona kwanza moto ikiwa juu. Kwa sababu mimi nilala kwa msituni karibu 20 minutes. So hiyo msitu kama ni 20 minutes operation kama walimaliza hawa watu wakichoma gari concurrently, ama wanaweza kuwa mwingine anachoma gari wale wengine wakimaliza wale wengine. Soon after the shooting, the attackers torched Cheritei Suzuki Escudo and vandalized Pepe Kitamba's Toyota VX, stealing a yellow paper bag that was in the hind seat full of money. As Saturday afternoon, engineer Pepe Kitamba was to attend a burial of a Kenya police reservist at his home area of Tiati. The heinous act was conducted by the two together with the other two men that was seen sitting under this tree. Hawa watu wanajua mahali walikuwa wanakuja. Kwa sababu hakuna mahali mimi niliona mlio ya risasi ikielekezwa. Na mahali walikuwa wanaenda. Kabla mimi sijatoroka niliona wakipanda hiyo mlima. Mahali wakielekea mahali ya watu wako. Na zaidi ya hapo umekuja, umejua mahali wako, umemalizia hapo na umeenda. Hakuna kingine, hakuna mwingine, hakuna mahali pengine ulikuja kutafuta. Na hatuka tunajua ni nini. So tukasalimu amri na tukaingia chini ya meza. Sisi wote. Wakati tuliinama chini ya meza sisi wote tukasikia tena risasi mbili wakapiga risasi marehemu Frederick Betcherete, huyu MCA wa Lamro, tukiwa pale. Sasa naye tukaruka kidogo, naye nikasikia tena wamepiga huyu boss wangu, huyu engineer Pepe, wakampiga tumbo na miguu zote. So hilali tukajaribu kumfuruta engineer, lakini wale walipompiga risasi na wakakimbia wakaelekea sehemu za huko ndani ya counter huko, wakaenda kuattack wale wengine walikuwa pale. Relatives of the deceased early Saturday morning camped at the Marigat police station, while bodies of the deceased are lying at the Cabernet Hospital mortuary. One person who was in the company of the late politician was rushed to Nakuru for further medication after being shot in the back. I can't do that because, first of all, the attack where these people are sitting, quite a number of people, the people who attacked, they have some aspirants associated with me. So they were just enjoying their drinks, and because these are senior leaders, then I think that's why they were targeted. But I want to say that I'm above that. I cannot do such things. And I believe in meeting anybody at the ballot and squaring with them. At the moment, we are taking that as murder, bordering on assassination. We don't know whether it is politically motivated
or politically instigated, but we are investigating. Kisa ambacho kinaitwa isolated kwa sababu haijawahi kufanyika siku nyingine. Ni kisa ya kipekee, si ni kweli? Victor Ogale, KTN News, Marigat, Baringo County. Now, this is such an amazing story, and celebration and cheers characterized a wedding ceremony in Nakuru County, where a 98-year-old man and his 88-year-old bride tied the knot. 88-year-old Joyce Nyambura walked down the aisle for the very first time in her life, saying "I do" to her 98-year-old life partner, Willie Kenywa, in a simple ceremony witnessed by friends and family. KTN's Timothy Otieno reports on the newest, oldest couple in town. They say love is timeless, and for the few gathered in this church to witness the spectacle, that saying would ring true throughout the ceremony that lasted about 4 hours. The 98-year-old love-struck groom would patiently await the woman he had spent so many years with. 60 years to be exact. And as she gingerly walked down the aisle, you could tell on the face of William Kenywa raw emotions of a man not about to regret what he was about to do. Like a young bride, Nyambura looked radiant, decked out in a white gown with purple lipstick just for the man with whom they had sired 5 children. The couple exchanged vows midday, saying "I do" in front of friends and family. And when all was said and done, Joyce Nyambura would crack a smile, sealing the decades-long pledge she had made to her husband back when he was a Mau Mau fighter in the forest. Msichana ya leo mimi kuna furaha nyingi sana. Maana mimi naona hii mzee yangu ananipenda na ananiwasha akaenda vita ya Mau Mau, ngamngoja mwaka 9 peke yangu na watoto. Na mimi akuacha mimi ndio nimengoja. Ndio anakumbuka mimi ni bibi yake kabisa. Kwa hii mpango yote, sasa baba alinijulisha na mimi sikupinga kwa sababu ni mapenzi yake na kanisa. Alafu kwa upande wa gharama, kamati ilisema tusiwe na wasiwasi. Kuna kamati yenye ilikuwa imechaguliwa na wakasema watagharamia karibu kila kitu. The two would share the secret of a long-lasting relationship. Wachana na mama wa kado jameni. Mtakuisha kama mnaendelea na mnaii. Hata miaka ile mimi bado hajamaliza. Mimi bado maliza. Mkikosa kupatana na mambo ya wazee. Kila mtu ajuge mji yake. Kana shuga mji ya watu. Nyinyi vijana ndio mbaya kabisa. Mimi nasema mbele yenu. Maana nyinyi naona huyu msichana ya mtoto yangu ni mzuri, tena ukaona ya mwingine ni mzuri, sasa unaona mwingine ni mbaya siku gani? Na wote ni wazuri, unapotea hapo. Mpaka malizo na dunia. Mimi namwambia mkae kama sisi. Na Mungu atamubariki mpaka watoto wenu. The weekend ceremony organized by their children has seen the devoted couple with a combined age of 186 years vow to remain true to each other even in their golden days. Timothy Otieno, KTN News. Wow, what a story. They even have some counsel there for young couples. Absolutely amazing. Now, the U.S. government has now said the sale of 12 border surveillance aircraft to Kenya is not yet a done deal and must await notification to the U.S. Congress and inspection and approval of the Kenyan government after it emerged that a United States congressman had called for a probe into possible irregularities in the sale of the 42 billion shillings worth of aircraft to Kenya. The U.S. government
government has stated that the process is transparent, open and proper. Questions had emerged on whether Kenya had mistakenly bought an inferior version of the aircraft and its border patrol systems, but the U.S. government has maintained that Kenya's Ministry of Defense will be given full documentation and the opportunity to review the offer line by line so as to make a final determination on the air tractor border surveillance package. The statement from the U.S. Embassy in Nairobi says Kenya has not yet signed any deal to buy the aircraft or the surveillance systems. Now, Kenyan President Uhuru Kenyatta has asked his Egyptian counterpart, Abdel Fattah al-Sisi, to fast-track conclusion of bilateral agreements to remove double taxation on imports by the end of this year. President Uhuru Kenyatta spoke as he hosted President Sisi at State House, Nairobi. Egypt is the second-largest importer of Kenyan tea. The two leaders also agreed to share intelligence information to counter terrorism and violent extremism. One way that we can prepare ourselves for the opportunities that exist is also that we will fast-track the conclusion of bilateral agreements on avoidance of double taxation and on the reciprocal promotion and protection of investments. And this we agree to quicken the pace and see if we can conclude these instruments this year. Kenyan public workers have benefited from training opportunities in specialized fields of health, agriculture, security, ICT, diplomacy, through the Egyptian Partnership Agency for Development. And we have also agreed that we will further deepen this cooperation for Kenya to take full advantage. Violent extremism and radicalization in Africa, and indeed much of the world, presents all of us with a new mix of challenges. We need to work together and have agreed to work together to ensure that we counter this violent ideology through sharing of information, intelligence, and programs aimed at de-radicalizing our youth and focusing them on the positive meaning of Islam. In this vein, I stress Egypt's special interest in increasing the size of trade exchange and investments between the two countries. Accordingly, I welcome the growing cooperation between the private sectors of both of our countries in recent years and the reciprocal visits of the business communities to explore various projects, the last of which was the visit of an Egyptian delegation of business societies and the various Egyptian export councils to attend the first meeting of the Egyptian-Kenyan Business Council during the last few days. They agreed on increasing the trade exchange between the two countries through the joint cooperation in various fields.